Tadi ada one person baru join tadi. Link to attendance ada dalam chat room. Okay. So welcome to Instrumentation Analysis class. Selamat datang. Assalamualaikum. Good afternoon. Hopefully semua dah dah lunch. Because kita akan buat kelas pukul 4 hari ini. So hari ini kita akan saya akan mulakan dengan introduction of the module, and then kita akan masuk chapter 1. So dalam bahagian introduction of the module tu saya akan jelaskanlah a bit about the module dan juga macam mana kita nak buat assessment. Okay, so before kita move on to that part, let me share my whole screen. This one. Saya nak tunjuk dulu Google Classroom. Tadi ada a bit of a technical problem. Students tak nampak this Google Meet punya link kan. Siapa nama kelas rep? Saya tak ingat pula. Syuhada. Syuhada. Okay, tadi Syuhada beritahu saya tak ada pun this box. Kalau kamu nampak the screen yang saya share sekarang, saya dah make it visible to students. So every time kita ada kelas, kamu just boleh tengok, boleh dapatkan link untuk Google Meet dekat sini. Tapi tadi Syuhada tunjuk dia tak ada pula box ni. So saya tak sure kenapa. So saya kena check balik. Kalau tak boleh fix juga, saya akan letak link dekat dalam bahagian sini, bahagian stream, bahagian announcement. Okay, so it should be there sebab saya dah make it visible to students. Never mind. So this is your Google Classroom to Instrumentation Analysis specifically for your cohort. Kalau kamu go over to bahagian classwork, dekat sini saya akan letakkan all the tutorials, assessments, dan juga learning material. So your lecture notes ada dekat sini, ada dalam format PowerPoint dan juga dalam PDF. Ada dua kat sini. Can I adjust? Nope. Okay, so ada dua format, satu untuk PowerPoint, satu untuk PDF. So I prefer kamu dapatkan yang PowerPoint punya because dalam some notes saya letakkan YouTube video as an accompanying material. Kamu boleh as I explain some topics, ada video yang saya attach, so kamu boleh tengoklah video tu untuk dapatkan pemahaman yang lebih jelas. Tapi in case kalau kamu macam device kamu tak power, lagging, slow, kamu boleh tengok dekat bahagian PDF yang download yang bahagian PDF. Slow enough. Okay, this is your lab manual. Saya diberitahu kamu akan join cohort 14, cohort 14 buat face-to-face physical class pada minggu 28 sampai 5 Mac nanti, 28 Februari sampai 5 Mac. Kamu dah tahu kan? So this is where you get your lab manual lah. Okay, untuk rujukan. So untuk membuat kelas tu, kamu perlu tengok, kamu perlu rujuk what is the step by step. Test apa nak buat, step by step. Macam mana nak buat. Okay, so learning material semua ada dekat sini. Dekat atas ni is your tutorial. So saya dah buat one tutorial for each chapter. Kita ada 8 chapter. So 1, 2, 3 sampai 8. So saya dah posted the tutorial. Tamil baru join. So the first tutorial saya dah post. So every time dah habis one chapter, kamu just automatically jawab terus. Okay? In our next class kita akan discuss. Alright? So, macam mana kamu nak tahu, macam mana kamu nak macam budget the schedule, dekat bahagian module information, saya ada letak lesson plan. So if you go over to this lesson plan, dia akan keluar this PDF. So saya dah arrange, saya dah susun. Untuk kelas hari ni, for example, kita akan buat chapter 1, kita akan discuss chapter 1 and chapter 2. These are the topics yang kita akan cover. Okay, so that means in our next class, kita akan discuss these two things. Tutorial 1 discussion and tutorial 2 discussion. Okay, so kat sini semua saya dah susun lah apa yang kita akan buat dalam each class. Tarikh ada dekat atas. So kamu boleh gunakan ini sebagai rujukan. So macam minggu ni kena buat chapter berapa dah tutorial. So kamu boleh rujuk dekat sini. Okay.
Dekat atas ni assessment breakdown is the kenapa ni couldn't preview. Okay, never mind. So this is the assessment breakdown of this module. Kita ada 40% untuk tutorial, 20% untuk lab report, 20% untuk test 1, dan another 20% untuk MCQ. So all of them will be 100%. So yang paling banyak kat sini adalah tutorial lah. 8 tutorial yang saya dah tunjuk tadi tu will amounted to 40% and each of them will be 5%. So kalau kamu submit one tutorial and kamu score perfect, kamu dapat 5%. So kalau all 8 tutorials kamu score perfect, kamu akan dapat 40%. Okay, so kat sini 60% is basically assignment. Kamu akan submit by the end of the semester. Okay, tutorial dan juga lab report. Test 1 dan test 2 kita akan buat menggunakan quizzes. Okay, so saya rasa kamu dah familiar with quizzes. Saya suka guna quizzes because saya boleh set time limit to each question. So that means saya tak perlu set macam hari Khamis pukul 9 sampai pukul 10.30. Tak perlu buat macam tu. Because kalau saya set time limit, each of you boleh pilih masa yang sesuai untuk kamu sendiri. Sometimes ada orang pukul 9 dia free. Ada orang yang tak free pukul 9 tu. So saya kena adjust. So susah nak arrange because kita sekarang tak buat dekat dalam campus. So kalau saya guna quizzes, saya set each time limit. Saya set time limit untuk each question. Kamu boleh pilih, katakanlah pukul 9 kamu tak free, tapi pukul 12 tengah hari kamu free. So kamu boleh buat 12 sampai pukul 1.30. So kamu boleh cari masa yang kamu free, kamu boleh buat the test tanpa gangguan. So tapi saya akan set expiry period. Contohnya usually saya akan buat dalam masa 24 hours. So daripada Khamis 8 pagi sampai hari Jumaat 8 pagi. So the link will expire. So kamu tak boleh buat hari Jumaat pukul 12 tengah hari. Okay, so within 24 hours kamu kena cari masa yang kosong untuk kamu buat test. Alright, so untuk test kedua-dua test 1 dan test 2. So if you combine all of this, the tutorial, the lab reports, test 1 dan test 2, semua akan amount to 100%. Okay, clear? Kamu boleh tengok sendiri dekat kalau kamu buka Google Classroom. So this will be available to you all the time. Okay? So that's it. This is our Google Classroom. Any announcement, any perubahan, any macam kita nak buat kelas ganti kan, saya akan announce dalam Google Classroom. Okay, so for example, lusa sepatutnya kita ada kelas, tapi saya ada workshop dekat campus di D-Line. So saya tak boleh nak buat. So kita akan tundalah kelas tu. Saya dah mark dekat sini. Saya bukan dah mark, saya dah mana dah, where's the lesson plan. So dalam lesson plan ni saya dah change. Kalau kamu tengok kamu punya master plan, next class is 13 hari bulan 1. Tapi macam saya cakap tadi, saya ada workshop dekat campus. So tak boleh buat kelas. So next class is on the 25th of January, 25 hari bulan 1. Okay, so ada banyak gap kat situ. About 2 minggu. Okay, so 2 minggu tu kamu boleh guna untuk buat tutorial 1 dan tutorial 2. So after this class, next is we discuss tutorial 1 dan tutorial 2. Okay, so this is how we are going to use the Google Classroom. Clear semua? So if you have any problems tu, kamu boleh beritahu kat sini lah. You can share here. Kalau kamu nak macam any supplementary material ke, nak tengok Google Meet, recorded Google Meet class, saya akan attach juga kat sini. Saya akan buat satu YouTube playlist, saya akan upload all the videos kalau kamu nak lah. Tapi usually selalunya saya akan buat juga. Saya akan upload all the Google Meet recorded videos dalam YouTube. I'll make a YouTube playlist, saya akan attach that playlist ya. So nanti kamu tekan je link kat sini, dia akan bawa kamu to the YouTube playlist. Okay, so memandangkan this is our first class, tak ada lagi lah section untuk tu. Saya akan update dekat sini. Okay, clear semuanya. 33 all of you have joined. Okay, thank you.
Okay, so kalau tak ada soalan tentang Google Classroom, a bit introduction about myself. My name is Abdul Rahman Auf bin Ali. You can just call me Auf, AUF. I came from Sungai Petani, Kedah, but I've been working here dekat dekat KPJUC Nilai since 2016. Before that, I was a chemist dekat Pharmaniaga in Bangi. So from 2012 to 2016, I was a chemist dekat Bangi, Pharmaniaga Manufacturing Berhad. And then I got into KPJUC. I teach chemistry since 2016 sampailah sekarang. And right now, currently I'm pursuing a master's degree dekat KPJUC juga. Okay, so currently I'm also a student of KPJUC. So I teach three modules dekat KPJUC, all chemistry. Chemistry sudah lama kan, so memang mau belajar bersama saya ajar physical dan juga organic chemistry. Okay, so I taught all of them in Nilai saja, but sometimes I come over to Penang. I've been coming over to Penang since 2017 untuk inilah teach students dekat Penang. So saya dah kenal lah all the lecturers, the staff dekat Penang. Tapi this is the first time I've seen you, we've met. Okay, so that's about me lah. Any questions so far? Tentang modul ke? Tentang the class? Tak ada. Okay. So before we move on, oh, kami minta link untuk attendance. Sekejap saya post. Okay, bagi yang masuk lambat, link untuk attendance. Oh, Syuhada dah post. Sorry, thank you. My bad. Okay, so attendance pun lagi satu. Attendance, this will be hopefully everybody, because ada problem before this, ada yang student macam terlupa, terlepas pandang. So hopefully this cohort tak adalah every time before kita mula kelas, just click on the link and sign in. And saya ada dua box saja, nama dan juga full name. Because saya akan gunakan that nama dan full name itu sebagai rujukan every time kita nak tanda kertas, tanda quiz ke, tanda test. Okay, so make sure kamu isi dengan betul lah. Apa lagi? Saya dah cover semua. Okay, so kalau tak ada apa-apa, let's take 5 minutes. Saya nak get ready for chapter 1. So lagi 5 minit kita akan sambung balik. Thank you.
Okay, I'm back. Okay, everybody ready? And sometimes from time to time saya akan buat saya akan guna quizzes untuk ask question like a pop quiz lah. Saya akan guna quizzes untuk buat pop quiz just to get participation from you guys, from students. Alright, let me share my screen. Okay. Alright, so this is chapter 1. Uh, hmm. Okay, so this is lecture note untuk chapter 1, Introduction to Instrumentation Analysis. Kamu dapatkan lecture note ini dalam Google Classroom, bahagian learning material. So before we begin on exploring this lecture note, saya nak kamu tengok bahagian ini. Saya nak kamu faham the flow, the process of any manufacturing plant. Macam mana from step by step, how do they produce pharmaceutical drugs. So for any manufacturer, akan ada this sections. Okay, supplier, warehouse, production, QC, quality control, QA, quality assurance, dan baru boleh masuk dalam market. So dalam this topic, saya nak explain each of them, okay, if you allow me. So every time kita nak buat ubat, we need ingredients, we need materials. Okay, kalau kamu beli ubat dekat dalam pharmacy, you get ubat from hospitals or clinics, dia akan datang dalam packaging yang cantik, dalam carton, dalam kotak, dalam botol, dalam blisters. So all of those things akan di order. So any manufacturer will have to order all those materials, all the cartons, packaging, bottles, ampoules, and blisters. So they will get this from multiple suppliers. So kilang-kilang di Malaysia boleh order from all over the world, depending on your budget lah, depending on the budget that they have. Kalau budget dia tak banyak, tak bolehlah beli from all across the continent, from the US ke, from Europe. Maybe they can get one from China and Taiwan. Usually they will get from this region, China, Taiwan, Thailand, Indonesia. That will cost less. Okay, the quality is more or less the same. Doesn't mean that much difference. Okay, so they will get this from supplier, and what do we need adalah raw materials, all the ingredients, active pharmaceutical ingredient. So API is the short for active pharmaceutical ingredient. And these are the things yang buat ubat tu treat your symptoms. Kalau kamu beli ubat Panadol, kalau kamu sakit kepala, kamu makan Panadol kan. So the bahan yang menyebabkan sakit kepala itu hilang, berkurangan adalah the API, active pharmaceutical ingredient, paracetamol. Kalau kamu ada allergic reaction, hingus meleleh ataupun ada gatal-gatal, maybe doktor akan prescribe kamu with chlorpheniramine. So that is a kind of antihistamine. So chlorpheniramine malate is the API that will treat the symptoms of your allergic symptoms. Apa lagi, kalau kamu perlukan antibiotics, that means you need something to kill the bacteria yang ada dalam body kamu. So it could be amoxicillin, penicillin. So those are known as active pharmaceutical ingredients. So from now on, saya akan address those things as API because it's simpler. Okay? And other excipients ni macam bahan-bahan campuran yang lain lah. Sometimes ada flavoring, gula, sugar, coloring agent, bonding agent, coating agents. So all of those things are known as excipients. And lastly, the packaging materials macam saya cakap tadi. Bottles, vials, jars, semua tu kilang boleh order from all across the globe depending on the budget. So bila sesuatu kilang dah order all of these things, kalau dia dah
deliver sampai dekat kilang, they will go straight to warehouse. So warehouse personnel akan buat kerja-kerja sampling dan juga storage. So lori cakap tu yang macam tunjuk order apa. So kalau lah lori tu sampai dengan API untuk paracetamol dan juga chlorpheniramine maleate, so dia akan bawa satu sheet order, dia tunjuk okay, we order PCM for 200 kilograms. Tengok sama ataupun tidak. And the color should be pink. Okay, pink color and nothing else. Tengok sama ataupun tidak, we have to check and compare. Sama ataupun tidak seperti yang di order. Kalaulah dia warna pink tapi ada black spots, so that should not be there. So something is wrong. Dekat mana salah? Dekat delivery ke, dekat packaging ke, ataupun dekat dalam warehouse supplier lagi dah rosak lah. So warehouse personnel has the power to reject that item and kena investigate whether to refund ataupun boleh hantar balik semula dengan a new batch. Okay, so that is the responsibility of the warehouse personnel, warehouse manager lah. Okay, so kalau everything is in good condition seperti yang tertulis dalam certificate, dalam sijil order, warehouse personnel tersebut akan accept that item dan akan simpan dalam warehouse. So warehouse ni just like the name is a warehouse, gudang. It's a big open space yang dipenuhi dengan shelf. Macam dalam video saya tunjuk tadi tu, ada a glimpse of a warehouse. Dekat dalam warehouse tu, they operate using what's the name of that thing? Forklift. Okay, so shelf ni tinggi-tinggi sampai 5-6 tingkat depending on the size of the warehouse. Kalau warehouse tu besar, boleh letak shelf yang besar. Kalau tak, maybe just 2 ataupun 3 tingkat. But still, they need to operate untuk menaikkan ataupun menurunkan these items using forklift. Okay, ada certain safety safety wear kena pakai that helmet, kena pakai safety shoes, safety boots. Sometimes kalau cuaca pula, the temperature is too low, kena pakai a jacket. Okay, because kalau tak, if you get too cold, you could get selsema, and that could affect other staff, could affect the items yang ada dalam tu. So jacket to protect you from the cold is also known as a PPE. Okay, so that is the job of warehouse. Kemudian kita go to production. So this is where all the production of the pharmaceuticals are happening. Kat dalam ni kita buat formulation dan juga packaging. Ubat-ubat, all the active ingredient, all with the excipient semua dicampurkan dalam ni, mixing, compressing, packaging. Semua siap-siap cantik-cantik dalam blister and carton. So bila dah siap, dia akan hantar kepada QC lab, Quality Control Lab. Kat dalam ni kita buat test. There are all sorts of tests depending on the drug. Okay, so most of the time, 90% of the time, semuanya adalah sama. All have similar tests. But sometimes ada macam specific drug, dia punya requirement sedikit berbeza. So ada additional test yang kita kena buat. Tapi most of the time, most of the items go through the same amount of tests, similar kind of tests. Okay? And lastly, kalau semua ubat yang ditest tu pass, lulus, menepati standard, quality assurance akan go over all the workflow daripada supplier sampai warehouse, sampai production, sampailah quality control. The quality assurance ni macam polis, dia akan make sure everyone buat kerja ikut peraturan, ikut guideline, ikut protokol. Because dia nak because this is the last line of defense. QA ni is the last line of defense. Dia akan make sure item yang dikeluarkan tu selamat digunakan, berkesan. Because they are selling pharmaceutical drugs, ubat. Kalau ubat tu tak selamat dimakan, and that defeat the point lah of ubat. Ubat kita makan, patients makan untuk hilangkan sakit, sembuhkan symptoms, all those things. Tapi kalau ubat tu macam dalam production contohnya, instead of this amount of active ingredient, dia terletak lebih.
So the dose is higher. And QC pula tak detect that error. So bila QA skip kerja dia, dia tak check, dan ubat tu go to the market, a patient makan, and dia boleh dapat adverse reactions, and the company could get sued. And the patient could have, dapat boleh ada kematian ke ataupun any kind of accidents yang lain. We do not want that. So QA is the last line of defense. They kena make sure everyone buat kerja follow protocols and guidelines because they nak minimize error. Kalau ada error, dia boleh investigate, dia boleh detect balik dekat mana salah tu. Kalau macam contohnya tadi, siapa yang buat kerja mix active ingredient terlebih tadi tu. Every time nak buat kerja, dekat dalam any of this section, supplier ke warehouse ke production akan ada record. There will be a logbook. Kalau kamu nak guna a weighing balance, nak timbang untuk hantar barang from production to QA, to QC, kamu kena record dalam logbook tu. Kamu tengah timbang apa? Berapa gram kamu timbang? Siapa yang buat penimbangan? What is the time? So in case, why do we do that? Is in case kalau ada incidents in the future, we can go back, refer to the logbook, tengok, panggil, okay, this thing is weighed by Jamal. So kita boleh panggil Jamal, tanya dia, okay, how do you do this? Kamu timbang ni betul tak betul macam kamu tulis ni? So that is the purpose of QA. Dia akan monitor, dia akan check everybody buat kerja betul ataupun tidak. So kalau everything is by the book, QA tak jumpa any problem, barulah dia boleh approve the product for sale. Barulah boleh masuk to the market, to the customer. Okay, so this is the flow of any pharmaceutical manufacturing process. Okay, so kenapa saya nak bagi kamu faham ni dulu? Because this module, instrumentation analysis ni is like an exposure for our students, for KPGU students, to understand how does the pharmaceutical manufacturing industry works. The flow, what is required dekat dalam bahagian production, kenapa kena pakai PPE, kenapa QA, kenapa quality control dia punya PPE is a bit different than production, why production punya PPE is a bit different than the warehouse, because they all are performing different tasks, ada different objectives. So they are dealing with different materials also. So that's why dia punya attire is different, dia punya requirement is a bit different. So they all serve a purpose. And also ada protocols. Macam contohnya, the main protocol that they follow adalah good manufacturing practice, GMP. You maybe have heard that before. So good manufacturing practice ni adalah macam satu guideline. Kalau macam masuk dalam kawasan kilang, what do you need to wear? Kena pakai safety boots, kena pakai kena pakai face mask. Kalau masuk dalam makmal, kena pakai safety goggles, kena pakai lab coat. Kalau nak buat kerja apa-apa dalam makmal, dalam warehouse ke, dalam production, every time you use a machine, every time you use a forklift, kena record. Nak guna forklift ni, tulis dulu nama. And then nak guna untuk apa. So there's a reason why. Macam saya cakap tadi lah, for investigation purposes later on, ataupun audit. Ataupun macam kalau kita nak improve, could this process be improved? Could this be done faster? So kita tengok, kita boleh record. Kalau ada record, kita boleh check. So that is the purpose. Okay. So dalam each chapter dalam modul ni kita ada 8 chapter. The first one is introduction to instrumentation analysis. Dalam chapter 2, 3, 4, 5 and 6 kita go specific into analysis. Contohnya chapter 2 is about volumetric analysis. Kita akan go in detail what is volumetric analysis. Ubat-ubat apa yang kita guna untuk buat volumetric analysis. Chapter 3 is chemical analysis. Kita akan tengok specifically into 4 types of titration. Okay, titration ni kita guna untuk test apa. Kenapa ada 4 jenis titration? Untuk chapter 4 kita akan tengok physical analysis specific to dissolution test, dan juga lagi satu I forget because kamu guna syllabus baru kan. So kalau syllabus lama, kita tengok all of the physical test, ada about like 15. Tapi untuk syllabus baru, dia punya credit hour dah kurang. Kamu punya credit hour sekarang 2 kan? So dia dah, kami dah kurangkan the content of certain chapters. So chapter 3 tadi, kita discuss titration saja.
Chapter 4, kita discuss a certain physical analysis. One yang saya ingat from the top of my head adalah dissolution test. And chapter 5 is about chromatography, a more specific chemical test. Chapter 6 is UV spectroscopy, another specific chemical test. Chapter 7 and 8 is about protocols. Macam contohnya chapter 7 kita akan discuss how to handle raw materials, how to handle finished goods, how to handle rejected goods. Ini lebih kepada protokol. Macam mana kalau macam ada hospital reject satu batch ubat antibiotik ni. So kalau dihantar balik pada kilang, what do we need to do? Yeah, that kind of thing untuk chapter 7. Macam mana nak store certain raw material kena simpan dalam peti ais dekat temperature berapa, what is the humidity required, okay, what is the difference between raw material, finished goods, quarantine goods, those kind of things. And chapter 8 is more about dekat dalam makmal, good laboratory practice, GLP. Okay, how to handle yourself kalau kamu bekerja dalam makmal. What are the safety procedures, safety protocols, certain logos, safety hazard punya punya logo. What do you need to know about this logo? What does it mean? That kind of thing. Okay. So all of the lecture notes are available kalau kamu nak like skim through dekat dalam Google Classroom. Okay. So what is instrumentation analysis? Basically, secara kasar saya tulis kat sini is analysis done with instruments. If you have like an idea, kalau kamu nak macam analysis is basically a test. Okay, so kamu boleh perform test ni using instruments ataupun sometimes boleh guna just without instruments. Tapi specifically in this pharmaceutical industry, most of our testing are performed using instruments. Macam dalam video yang saya tunjuk tadi tu, there are wide varieties of instruments kalau kamu nampak. Okay, many things. Tapi before there were instruments, kita boleh perform all of this test, all of this analysis. Tapi they are less efficient. Tak guna mesin lah, maksud saya tak guna instrumen canggih-canggih. Kita boleh perform all of this test, tapi kalau nak bandingkan dengan production company, dalam kilang ubat, they make like thousands and millions of tablets, and all of these batches of tablets perlu di test terlebih dahulu. So kalau we need to perform manually using just glassware, tuang, mix and everything, it will be tedious, akan take a longer time, so less efficient. That's what I meant. So that's why dalam video yang saya tunjuk tadi tu, in the beginning, kalau kamu masuk lambat, maybe some of you tak nampak that video. Kalau dia tunjuk part dalam makmal, there are pelbagai jenis instrument. Okay, why do we use instrument? Because it is more efficient. Some instrument kita boleh, from my experience dulu, saya boleh prefer during the day, in the morning, and then saya set dekat dalam komputer the software, dia akan run overnight. So bila katakanlah dia akan run overnight habis pukul 2 pagi, so dia akan shut down the instrument. So the next morning bila saya masuk kerja pukul 9, saya just turn on balik, everything is recorded dalam software dalam komputer, saya just buat analysis, report writing. Okay, so that is, dia boleh run basically 24/7. Okay, kalau over the weekend also boleh. Kalau macam ada multiple batches saya kena run, tapi dah hari Jumaat. Tapi the report they wanted it on Monday. So I don't have to come over in the weekend. Saya boleh set the sequence using the software. I'm talking specifically about this specific instrument lah dalam kepala saya bukan saya pernah guna. But never mind. This instrument kita boleh set over the weekend. Guna software, run lah sampai katakanlah habis hari Sabtu pukul 3 pagi. So on Monday, saya just come over, buka balik, turn on, look over the reports and write the report for the purpose untuk release the product. Okay, so instrumentation analysis is more efficient than when you're not using instrument. Okay, kita follow a certain guideline. Okay, this is the ICH, International Conference of Harmonization. It started in 1990. So since 1990, everyone all around the world follow the guideline that is proposed by
ICH. So guideline ni macam saya cakap tadi lah, macam safety attire nak kena pakai apa, dekat dalam lab kena pakai apa, warehouse kena pakai apa, that kind of thing. Okay, these are the organization that started that thing. Alright, they standardize all the methods, all the protocols. Kat sini saya tulis, the purpose of the organization was to standardize the requirements for medicine punya testing. Ubat-ubat ni kena test macam mana, kita kena follow guideline mana. Okay, so these are some of the tests yang kita follow lah. Okay, identification test, quantitative test for impurities. So let me just elaborate kat sini. Identification test, kenapa kita kena buat identification test? So for example, kalau kamu kerja dalam QC lab, production personnel hantar satu tablet, one batch of tablet pada kamu, dia kata this is atenolol tablets, okay, ubat darah tinggi. So kamu as a QC lab, kamu tak boleh percaya dia. Okay, written on the label maybe atenolol, but you have to think that there's a risk for error. Maybe the production personnel has commit an error. So you have to perform all this kind of tests to eliminate the risk of error. So that's why kamu perform identification test. So the purpose of identification test ni adalah untuk confirm betul this is atenolol tablet. So you can look for the test, ID test. Macam mana nak perform ID test? You run the test on that tablet. And then kalau the test kata, okay, this is atenolol, barulah, okay, this is atenolol. You can move on to another test. Contohnya kat sini, quantitative test for impurities. So this is a fancy way of saying, kita nak tahu berapa banyak bahan asing yang ada dalam ubat tu. Ya, bahan asing contohnya macam heavy metals ke, yang kita tak boleh nak asingkan. Heavy metals ke, bahan yang toxic tapi in small quantities, it is safe to consume. So kita mesti tahu exactly, katakanlah dalam standard kata 2 microgram only. Okay, this heavy metal tak boleh lebih daripada 2 microgram. So quantitative meaning kita kena tahu exactly, kalau kita buat test dekat atenolol tablet tu, this heavy metal amount dia berapa. Kalau 1 microgram, that means tak lebih daripada 2. So pass the test. Itu maksud quantitative test for impurities. Kita nak kenal pasti berapa banyak, exactly what is the amount of the bahan asing yang ada dalam kita punya sampel ubat. Yang kat sini limit test for the control of impurities. Limit test ni sama juga macam tadi, tapi kita tak tahu exactly how much. For example, dia tulis kat situ, limit untuk this heavy metal is 10 microgram. So bila kita buat limit test, kita tak perlu tentukan how much. Kita tak perlu tahu dia 7 ke, dia 8 ke, dia 1 microgram. There is a way of we perform a test, dia akan bagi tahu whether dia lepas limit 10 microgram ataupun tidak. Okay, in fact, kita punya lab class nanti ada satu, one of it is called limit test for chloride. Nanti bila dalam kelas tu saya akan explain in detail lah. But for now, you don't have to exactly know. Just understand that this is one of the tests yang kita perform dalam amal. Okay. After break nanti saya akan tunjuk satu dokumen. It's known as STP, Standard Testing Procedure. It's an actual document yang saya guna masa saya kerja as a chemist dulu. Dia dalam tu disenaraikan all kind of tests yang kita perlu buat on certain tablets. Okay. And this is yang saya tulis dalam slide ni is basically all those tests lah. Tapi saya tak rasa it doesn't do any justice because kamu macam these are just words that you don't understand. Identity of the drug in the formulated product, correct. So saya skip this part first. Okay, just understand ada banyak series of tests. Ada pelbagai test yang kita perlu buat. Dia akan test on different aspect of the product. Dia punya identity, kandungan bahan tersebut, kandungan API, kandungan bahan asing, kita test dia punya hardness, dia punya size, dia punya ketulinan, dia punya pH. So ada banyak jenis test yang akan test on different aspect of the product untuk make sure ubat tu selamat dan berkesan bila dimakan. Okay.
These are the things, bila kita nak perform any test and we are using instruments, these are the things that we need to consider when we choose analytical instrument. Kalau kita nak guna weighing balance, for example, kita kena consider its accuracy, its precision, efficiency, standardization and cost. And please note, dia punya kepentingan decreases as we go down. So yang paling penting sekali adalah accuracy and precision. Those two should go hand in hand. And then yang paling tak penting sekali adalah cost. Kalau weighing balance tu sangat accurate, sangat precise tapi harga dia sangat mahal, then you should kamu patut utamakan dia punya accuracy and precision. You should not compromise on the accuracy and the precision. Kamu tak patut pilih weighing balance yang lain. Accuracy dia macam tak bagus sangat, precision pun macam tak bagus sangat, tapi cost dia macam is way cheaper. Because dia akan affect. Okay, kalau accuracy and precision of your balance, of your instrument is not good, dia akan affect the consistency of your analysis. Okay? So these are the things yang kamu perlu consider bila nak guna analytical instruments. Okay, so let's take 5 first before kita go into quality control. Saya nak cari that document yang saya cerita tadi. So we will resume in 5 more minutes.
Okay, I'm back. Okay, so this is the document. This is known as STP, Standard Testing Procedure. So dulu kalau masa saya kerja as a chemist dulu, every time kalau saya nak perform any test, saya akan cari this document dulu. So for example, kalau macam saya nak test chlorpheniramine tablet, so I will have to find this document, STP for chlorpheniramine tablet, and dalam this STP, disenaraikan semua test yang perlu dibuat. So test number one, appearance. Saya perlu check physically the appearance of the tablet. Warnanya supposed to be yellow, the shape is round, flat, bevel edge tablet, ada logo Pharmaniaga on one side and a score line on the other. So I will have to take like a random 20 tablets. I have to check. I have to do this test. Okay, so this is known as a test. Also, this is also an analysis. So not necessarily you have to perform like a mixing of solutions, guna instrument. If you perform physical tests like this is also known as an analysis. Test number two, identification. So kat sini dia guna method TLC, thin layer chromatography. So kaedah chromatography. Dia kenal pasti active ingredient yang ada dalam tablet ni menggunakan chromatography, TLC. So there are like multiple types of chromatography. Kita ada TLC, ada HPLC, a high performance liquid chromatography, and gas chromatography, GC. All of these things saya pernah perform before, and ada different ni lah circumstances, which one yang patut guna, which one yang better, which one is more efficient. So in this case, kalau nak buat identification test, boleh guna TLC. It's simple. TLC is one of the cheapest, fastest method of identification test. Kita boleh kenal pasti bahan API yang ada dalam tablet tu menggunakan TLC. Ada tak punya? So TLC is just a spot. Kita perlu buat spot dan kita perlu prepare two solutions. One is a standard solution yang hanya mengandungi chlorpheniramine malate, the API. Dan satu lagi adalah solution number two, your test solution, your tablet. So you take a random amount of tablet, hancurkan dia, grind, bagi jadi powder. And then you prepare lah dalam this method, dia tunjuk macam mana nak prepare step by step. What ingredient, what reagents do you need? What are the apparatus that you need? Kat sini tulis acetic acid, 1 molar acetic acid, you need dilute potassium. This is like a buku recipe. Okay? Secara kasarnya, you can describe this as a buku recipe. Step by step guide on how to perform this test. Macam mana nak memasak. You need this ingredient, dilute potassium, either bismuthate solution, how much do you need? Kemudian larutkan dalam chloroform. Dia tulis kat sini, larutkan dalam chloroform. Kemudian filter with a filter paper dan dissolve lagi dengan 1 ml of chloroform. Solution number 2 is the standard solution yang mana hanya mengandungi chlorpheniramine malate sahaja. So timbang 50 mg chlorpheniramine malate. Ini adalah bahan yang sama macam API yang dalam tablet chlorpheniramine tu. So kita just prepare one solution of chlorpheniramine malate sahaja. Timbang 50 mg, dilute dalam 10 ml chloroform. So if you notice, both of them are prepared in chloroform, the same solvent. Kemudian kita akan letak this two solution on this TLC plate, and after some time, a couple of spots akan muncul. So solution 1 is your test, your tablet. Solution 2 is the standard. So kita kena make sure kalau kita nak kenal pasti the API dalam tablet tu adalah betul chlorpheniramine. The spot yang kita ada dalam sample solution tu mesti correspond in size and in position on the plate sama. So in this case, dia letak kat sini sebagai rujukan.
This solution 2 ni is your standard. So ada dua spot. Satu kat atas, satu kat bawah. So kalau spot yang ada dalam test solution kita sama kedudukan dengan standard solution, kita compare, kita bandingkan, that means kita boleh buat conclusion, kita boleh buat kesimpulan bahan yang ada dalam chlorpheniramine tablet tu adalah chlorpheniramine malate. Kerana bila kita perform this identification test, the TLC spot of our test solution sama kedudukan dengan the spot of the standard solution. Okay, so that is an example of identification test. So kalau kamu scroll down, ada like about how many tests here in total? Ada macam-macam jenis test. 7 is dissolution. Tambah pula. 8 is related substances. 9 is assay. I think 9 saja untuk chlorpheniramine. 9 saja. So ada 9 in total test analysis yang perlu dibuat on chlorpheniramine tablet ni sebelum dia boleh dilepaskan dalam pasaran. So dia perlu pass all of these 9 tests. Kalau satu test dia tak pass, dia fail, kita perlu stop production. We have to investigate kenapa dia tak pass. So for example, 8 test dah buat, semua pass. And test number 9, assay test. So assay test adalah sejenis test yang kita perlu check the content of the active ingredient dalam tablet kita tu. So the release limit is this 95 to 105%. 3.8 mg to 4.2 mg. The active ingredient should be within this range. So 8 test dah pass. Kita dah perform 8 test previously, semuanya pass, no problem. But on this test, test number 9, assay test, kita dapat the active ingredient only ada 3.00 mg. It's lower than the release limit. Okay, so kita have to stop the production and investigate. Why did this happen? Dekat mana silap? Silap dekat orang yang buat test tu ke ataupun produk tu yang silap? Kalau orang tu buat test tak betul, dia perlu repeat the test. Buat test lagi sekali, the same method, the same instrument, the same reagent, the same solvent. Kalau resultnya masih lagi fail, masih lagi 3.0, masih lagi lower than the release limit, then it has to be the product. Something is wrong with the product. Kita investigate lah pula dekat mana, macam mana boleh produk ni tak betul according to standard. Production mix salah ke, warehouse punya sampling tak betul ke, ataupun the raw material itself is not right. Maybe bahan tu dah macam gone bad, dah expire ke something. So we have to ask our supplier, what is the condition of this item that you sold us? Okay, so this is known as STP. Semua test, semua description of our drug is listed here. But I want you to know, this test ni, STP ni, it is, what's the word saya nak cari? Dia dibuat based on journal yang kita kenali sebagai pharmacopoeia. Okay, a pharmacopoeia is a journal, it's a published, it's a registry of drugs. Dalam tu tersenarai semua kaedah, semua butiran tentang ubat-ubat yang didaftarkan dalam sesuatu tempat tersebut. So for example, not all countries ada pharmacopoeia ni. Selalunya negara-negara yang dah lama established punya pharmaceutical industry dan juga negara yang besar, contohnya macam US, they have their own pharmacopoeia. It is known as USP, United States Pharmacopoeia, ataupun British have one also, British Pharmacopoeia. Certain European nations combined together, they have a pharmacopoeia known as European Pharmacopoeia. Ada Indian Pharmacopoeia, ada Japanese Pharmacopoeia. So ubat-ubat yang didaftarkan dalam tempat-tempat negara-negara tersebut, segala butiran made from referring to pharmacopoeia. Kalau dulu masa saya kerja dekat Pharma Niaga, we always refer to USP dan juga BP, United States Pharmacopoeia dan juga British Pharmacopoeia. So this is made by my manager dulu.
So dia refer lah, dia pilih, dia buka pharmacopoeia, dia buka USP, dia tengok bahagian, dia cari directory chlorpheniramine tablet. So dia tengok kat situ, okay, appearance, this is what it should do. The color should be round. This. The identification test kena buat macam ni. Katakanlah for example, we don't have certain instrument ataupun certain chemicals. We don't have TLC plate. Okay. Kalau buka US pharmacopoeia, dia kata okay, kena guna TLC plate kalau nak buat ID test. Kalau kita tak ada certain instrument, certain methods, kita buka pula pharmacopoeia lain, buka BP, buka British Pharmacopoeia. Okay, British Pharmacopoeia kata we don't need to perform ID test using TLC, boleh buat guna titration. So kita follow lah BP, we have the instrument, we have the resources untuk perform titration test. Tapi kita tak ada TLC plate, for example. So kita boleh mix and match. Okay, semuanya everything is fair game. Kita boleh guna everything yang ada dalam pharmacopoeia, regardless of what kind of pharmacopoeia it is. Okay. Moving on, quality control. So basically, QC is where we perform all those tests yang saya tunjuk dalam chlorpheniramine STP tadi tu. So what is exactly QC ni? What do they do? Kat sini saya tulis, this is QC is a method to control error in analysis. Dalam example yang saya bagi earlier just now, saya kata kalau production department hantar satu batch of tablet and dia kata this is atenolol, you as a QC personnel tak boleh percaya dia. You cannot trust the label given by an outsider production department. You have to perform your own test to ascertain the truthfulness of the statement. Dia kata ini atenolol tablet, tapi kamu tak boleh percaya dia. So you have to perform untuk tentukan sama ada dia punya claim, dia punya statement itu betul atau tidak. Betul atau tidak ini adalah atenolol. So kamu buka atenolol directory, STP, okay, ID test untuk atenolol. Buat katakanlah dia kata boleh guna STP, boleh guna TLC. So you perform TLC test on that atenolol tablet. Kalau dia pass the test, kamu boleh buat conclusion, yes, this is atenolol tablet. So basically QC ni is just a series of method to control error in analysis, because error is inherent in instrument ataupun in a person. Inherent tu maksudnya sangat kenapa lah saya guna perkataan ni? Faham tak inherent tu? Kesalahan ni sangat mudah dibuat, tak kira lah manusia ataupun mesin. Okay, so we have to assume everything is able to commit error, boleh buat kesalahan, instrument ataupun mesin. So QC, quality control ni, they have like a system, a method, a guideline yang boleh buat kita anticipate, boleh membenarkan kita untuk investigate, mengurangkan risiko untuk kesalahan itu berlaku. Kalaupun kesalahan itu berlaku, kita ada cara untuk investigate, to tengok balik, look back in time, how did the error happen? How can we prevent it in the future? So that is basically what is QC, quality control. This is another example, saya nak skip through. So there are three types of errors yang kita akan go through dalam this syllabus. Ada gross error, systematic and random. Okay, so all of these three types of errors, there are pattern yang kamu akan nampak later on. For example, the first error, gross error. This is a major breakdown in the analytical process. Examples yang saya bagi kat sini adalah samples being spilled. Okay, kamu dah sediakan different kind of solutions, and then kamu tertumpah some of it, and then kamu guna that sample yang tertumpah tu dengan concentration yang tak betul tu untuk for analysis, ataupun wrong dilutions, ataupun instrument breaking down. So gross error meaning memang everything from top to bottom semua tak betul, semua salah. Measurement semua salah. Okay? Later on saya akan bagi like a specific more example. For example, with this second type of error, systematic error. Okay, error kalau kita buat, kalau nak discuss an example, take a look at error in making measurements. Okay, so kalau kita buat pengukuran, if you want to measure something, kalau kamu nak ukur sesuatu benda, kamu buat kesalahan mengukur tu berkali-kali. So why
I bold the word repeated here. So to understand this, saya nak kamu faham in analysis. Saya nak cari pen saya. In analysis, saya mana space kosong. Kalau kita nak perform test, usually kita akan perform duplicate solution. Okay? Katakanlah kita nak buat essay test. Essay test is just a test yang kita buat, yang kita buat untuk tentukan the content of API. Kita kena make sure dia ada the right content. Okay, kalau macam chlorphenamine tadi, dia mesti within 3.8 mg to 4.2 mg. Kita make sure it's within this limit. Okay, the chlorphenamine malate. Chlorphenamine. This is the API untuk chlorphenamine tablet. Okay, so kalau kita buat assay test ni, usually kita akan prepare duplicate solution, your test solution tu. Kita akan ambil powder tablet tu, tablets, kalau kamu, saya tunjuk this document tadi, the STP, assay test. Let me scroll down to the bottom untuk assay test tadi. Oh, this is bawah sangat. Okay, so assay preparation. If you can see here, saya akan besarkan sikit. Okay, clear? So assay preparation meaning your sample solution lah. Okay, dia kata finely powder 20 tablets. Kemudian timbang 90 mg of powdered tablets and transfer. Okay, and transfer into 25 ml volumetric flask. Just a glassware, ukuran dia 25 ml. Kemudian top up lah sampai 25 ml with solvent. So this is your solution yang kamu kena prepare, and usually we prepare this in duplicate. Kita prepare multiple. Selalunya masa saya kerja dulu, the minimum is 6. So maksudnya saya kena buat ni, saya kena timbang 90 mg powder tablet ni sebanyak 6 kali. Saya kena prepare 25 ml solution of your sample sebanyak 6 biji. So saya akan sediakan volumetric flask. This is what a volumetric flask looks like. So this is number one, solution number one. Solution number two. Please excuse my drawing. Number three, number four, number five, and number six. I'm running out of space. Okay, so this is what a volumetric flask solution looks like. So this is solution number 1, number 2, number 3, 4, and 5, and 6. So kesemuanya sepatut diisi dengan 90 mg of your tablet. Okay, powdered tablet, 90 mg, 90 mg, 90 juga, 90 also, 90 also. And all of them will have to be dissolved with 25 ml solvent. Ini pun sama, 25 ml. This is also 25 ml. Benda yang sama kita repeat. 25 ml. The reason why we are preparing duplicate ni adalah untuk make sure kita punya analysis, kita punya kerja tu is precise and accurate. Okay, kita tak buat kesalahan. Kita boleh monitor, kita buat what kind of error by understanding the pattern dalam kita punya accuracy and precision. I'll demonstrate that now. Okay, so for example, we are supposed to do like this. Kita kena prepare 6 duplicate solution and all of them are prepared the same way. Timbang 90 mg, dissolve dengan 25 ml solvent. The second one also the same. Third, fourth, fifth, and sixth, all the same. So, kalau contohnya error, where's the lecture note? Oh, okay. Kalau contohnya systematic error, kat sini saya cakap error, kalau kita nak cakap error in making measurements,
kita buat kesalahan yang sama, repeated inaccuracy in making volume measurement. So dalam contoh saya ni, kalau all six saya dah timbang betul 90 mg. Tapi instead of 20 ml, 25 ml, maybe saya dissolve dengan 20 ml. Maybe saya silap baca and then saya tak double check. So all of them saya dissolve dengan 20 ml solvent only. So kalau saya silap volume, that means that can affect the concentration of my solution. So bila saya run this solution dalam my HPLC, my instrument, dia punya result akan come out a bit different. So instead of the range, mana dia? The range instead of 3.8 sampai 4.2, maybe saya dapat 5.5 mg. Kenapa tu lebih? Because concentration yang saya prepare is higher. Instead of dissolving dalam 25 ml, which is higher in volume, saya prepare dengan solvent yang lebih rendah, 20 ml. So maybe that's why bacaan final saya dapat 5.5 mg. So bila saya run dalam ni, dalam HPLC, the final content yang saya detect di sini 5.5 mg. The chlorphenol ni, the API. Okay, the API. Sini pun 5.5. Ini pun 5.5. Semuanya dapat bacaan yang lebih kurang lah. Maybe sini dapat 5.4, 5.6. So we can see the pattern here is inside dapat a lot higher. And kesemuanya lebih kurang sama. 5.5, 5.5, 5.4, 5.6. So saya boleh go back, tengok balik. Okay, kat mana saya buat salah. So saya tengok, timbang betul tak betul? 90 mg. From the logbook saya record tadi masa guna weight balance betul 90 mg. Tapi bila saya check balik how many volume of solvent I use, instead of 25 I use 20. So this is where I did wrong. Maybe I got distracted. Maybe I was talking to a friend. Instead of 25 saya baca 20. So that's why kita boleh kita guna duplicate. Kita boleh tengok pattern. Kalau saya prepare satu saja, saya tak boleh nampak pattern tu. Saya tak tahu saya buat salah dekat mana. Kalau saya prepare satu solution saja. If I prepare duplicate solution sampai 6 macam ni, saya boleh nampak a pattern, saya boleh nampak pola. Okay, semuanya lebih kurang. So must be saya repeat the same area of measurement somewhere. Sama ada timbangan ataupun the dilution. Saya dissolve, betul tak betul? So kalau systematic error, meaning saya repeat the same error again and again. So instead of diluting with 25 ml, saya dissolve with 20 ml only. And saya repeat kesalahan ni, 20 ml ni, untuk ke semua duplicate solution. Itu maksud systematic error. I repeat the same mistake, the same error again and again. Okay. Moving on to the second, the last type of error, random error. So kat sini saya kata kalau saya perform measurement, I make random inaccuracy in making volume measurement. So going back to the whiteboard tadi, okay, going back to kalau saya perform random error, saya nak padam balik, malas. Nak lukis balik pun malas. Never mind. Katakanlah this is solution 1, this is solution 2, this is solution 3, this is solution 4. Saya guna 4 example saja, okay? This is the volumetric flask. We are still talking about chlorphenol. So sepatutnya timbang 90 mg, 90 mg, 90 mg, ini pun 90 mg. So sepatutnya dissolve sampai 25 ml, 25 ml, 25 ml, and also 25 ml. So kalau random error meaning saya buat kesalahan tu secara rawak, randomly. For example, instead of measuring 90 mg, maybe saya measure actual value. Maybe saya timbang sini 85 mg. Kat sini saya measure 90 mg. Di kat sini terlebih 95 mg. Kat sini pula terkurang banyak lagi 80 mg. So this is what we call random error. So bila saya run this test,
dalam my instrument. Maybe range sepatutnya 3.8 sampai 4.2. Maybe saya dapat way less. Maybe saya dapat 3.0 miligram. Ni maybe dapat sini dapat betul. Ini maybe 3.9 miligram in the range. Ini terlebih. Ini maybe 4.8 miligram. Ini sangat rendah. Maybe saya bagi 2.8 miligram. So all the results yang saya dapat sangat berbeza from each other. 3.0 mg, 3.9, 4.8 dan 2.8. Sepatutnya saya dapat within this range. 3.8 mg sampai 4.2 mg. This is the range of the release limit based on the STP. Kita dapat from pharmacopoeia. Tapi this is the values that we get. So kita boleh look back, tengok the pattern. This is not a systematic error. Because dia punya bacaan tak sama. Okay, walaupun what am I talking about? Walaupun dia salah, macam contoh example systematic error tadi, walaupun all of them salah, tapi dia kesalahan yang sama saya ulang banyak kali because bacaan yang salah ni, result yang salah ni semuanya sama in the end, lebih kurang sama. Tapi in this case semuanya salah. And they are very different from each other. Instead of getting within 3.8 to 4.2 range, saya dapat 3.0. Sangat way lower than the range. 3.9 satu saja yang dead on. Ini 4.8 terlebih, ini sangat-sangat rendah. So kalau saya tengok balik, yang 3.9 yang betul ni, kenapa ini betul? Saya dilute dengan the correct value. Saya timbang the correct timbangan. So that's why dia dapat betul. So kalau look back, ini timbangan salah. Ini also salah. Ini also salah. Maybe timbangan lari because masa nak timbang the serbuk, the powder tablet, maybe tertumpah ke, bila kamu dah habis timbang, kamu dah record value 90 mg, tapi bila kamu angkat the weighing paper, bila kamu nak fill in dalam volumetric flask, tertumpah outside the flask. So you're not exactly diluting. Good connection. Okay, we're back. Okay, so this is known as random error. Dia buat kesalahan secara lawa. Okay, so those are the three types of errors. And also, kalau kamu perasan, from my examples tadi, bila kita faham the accuracy and precision, kita boleh determine what kind of error we did. So ini memudahkan memudahkan kerja-kerja quality control, kerja-kerja analysis. It is more efficient. It makes us more efficient in performing analysis. So that's why right now you are learning what is these three types of error and what is precision and accuracy. Because accuracy and precision is affected by errors. Kalau kamu buat kesalahan, dia akan affect kamu punya accuracy of your final result. Akan affect the precision of your final result. So what exactly is accuracy and precision? So accuracy is the ability of someone ataupun or something, some instrument to measure or to calculate the closest value to the standard value. So for example, dalam contoh, saya terzoom pula. Dalam contoh chlorpheniramine tadi ni, the standard value is 3.8 sampai 4.2. This is the value, kita punya target value. Kita buat assay test, kita nak make sure the API of the chlorpheniramine is within 3.8 sampai 4.2 mg per tablet. Ini goal kita. Kita nak make sure that's the kandungan of the API. So the ability of someone, maksudnya orang yang buat test tu, ataupun something, the instrument yang kita guna dalam test tu, untuk measure this value closest to its actual value is accuracy. So kalau for example, this second solution ni, kita dapat
3.9 miligram. Bacaan yang kita dapat 3.9 miligram. This is within the range. 3.9 ada dekat sini. Tengah-tengah 3.8 dan 4.2. So that means bacaan yang kita dapat ini, this is accurate. Contoh yang solution number 4, reading yang kita dapat adalah 2.8. So this is way less than 3.8. So this is not accurate. Okay, so dia tak semestinya dead on, tak semestinya bullseye 3.8 dan 4.2. Jadi the closest to the actual value. That is the definition of accuracy. Kalau precision pula adalah the ability of someone ataupun something, the instrument that we are using, to reproduce the same results again and again. So if you look back at our example just now, the ability of this person yang buat test, katakanlah saya, ini bacaannya 3.0 miligram, ini 3.9 miligram, ini 4.8 miligram, ini 2.8. So adakah saya precise? Do you think I'm precise? If this is the reading, if this is the measurement yang saya dapat. Tak kan? Because semuanya tak sama. Kalau saya guna dekat sini, the keyword is reproduce the same results. That is the keywords. Kebolehan untuk menghasilkan bacaan yang sama berkali-kali. So in this example, I cannot reproduce the same results again and again. So I'm not precise. Kalau saya nak summarize, not precise ataupun imprecise. Okay, tapi if you look back at this example yang ke atas ni, kesemuanya lebih kurang. API yang saya detect 5.5 miligram, 5.5, 5.5, 5.45, semuanya lebih kurang. Close enough. So this is somehow precise, walaupun dia tidak accurate. Dia precise tapi not accurate. Dia tidak accurate kerana the value yang dia measure, it's not anywhere close to the standard value. The standard value is supposed to be 3.8 sampai 4.2 miligram. Tapi yang saya dapat kat sini adalah 5.5, 5.4 dan 5.6. Okay, dia precise tapi dia tidak accurate. So ada something wrong somewhere. Dekat mana dia buat salah? What kind of error he committed? So kita dah establish tadi dia buat systematic error. Instead of dissolving dengan 25 ml, dia guna 20 saja. Dia guna less volume of solvent. Okay, so that is the difference between accuracy and precision. The relationship antara accuracy and precision dengan the types of error that we could have committed. Okay, ada kaitan lah. You have to understand the relationship antara error, accuracy dan juga precision. So this is another example dia tunjuk. Saya guna untuk kamu differentiate, untuk kamu bezakan ataupun untuk kamu identify whether a person ataupun an instrument is precise and accurate or not. Okay, so for example, there are 4 students, ada 4 student. They are made to perform an analysis to ascertain of acceptance. So they can prepare 5 solutions. Okay, signified by the circle here. So ini student number 1, student number 2, 3 and 4. The target value adalah 100. So let's take a look at student number 1. Student number 1 dia kata kat sini precise dan juga accurate. Semua bacaan, semua solution yang dia prepare, semua solution yang dia prepare fall within the 100%, the target value. Dekat-dekat je, 99, 101, 100. Okay, so all of his 5 solutions, all of the person's solution fall close to the standard value. So that is why they are accurate. And another thing, they are precise kerana dia boleh reproduce the same results again and again. All of the 5 solutions are close to each other. Kalau student number 2, dia tidak accurate, precise and inaccurate. Okay, kenapa dia precise? It is because all of the solutions yang dia prepare
close to each other. Kelima-lima solution dia prepare berdekatan, sama antara satu sama lain. Tetapi dia tidak accurate, dia tidak tepat kerana the target value is 100 and dia dapat about 96 and 95. Ini jauh daripada target value, not close to the target value. Student number 3 is imprecise and inaccurate. Tidak precise dan tidak accurate. Tidak tepat dan tidak jitu. So kenapa dia tidak tepat? Because none of his 5 solutions fall close to the target value, which is 100. And dia dapat all over the place. Dia juga tidak precise kerana dia tidak boleh repeat all the results again and again. Semuanya dapat bacaan lain-lain. Okay, and student number 4 pula, dia accurate tapi imprecise. Ada one of the solutions yang dia prepare fall close to 100. So this is accurate. Tapi yang lain lagi 4 is all over the place. So the pattern here is you can see if your if the reading, the analysis that you get, the reading is all over the place, bacaan dia berterabur, that means you are inaccurate ataupun the instrument that you are using are inaccurate. My bad. Imprecise. Okay, kalau bacaan dia berterabur, imprecise. Kalau bacaan dia is in one place ataupun bacaan dia sama, maksudnya dia adalah precise. Okay, kalau nak tengok whether that person ataupun that instrument is accurate or not, kena tengok dekat dengan close value ataupun tidak. Okay, so that is the difference between accuracy and precision. Okay, so let's take 5. Kita akan sambung untuk habiskan chapter 1. Ada like 2 more slides ada lagi. Rehat sah?
Okay, I'm back. Memandangkan kita tak cukup masa, I realise tadi saya ada mention dalam Google Classroom, hari ni nak go over 2 chapters kan, tapi tak cukup masa. So, chapter 1 sahaja. And also, next class kita akan discuss tutorial 1 sahaja dululah. Saya buka that lesson plan. So, dalam lesson plan ni, kalau kamu perasan, untuk kelas hari ni saya tulis kita nak tengok chapter 1 and chapter 2. So tak ada. So don't worry. Untuk next class kita akan discuss tutorial 1 and then kita akan start chapter 2. Okay, kita akan mix and match lah. Okay, so kita ada like a few more chapters, a few more slides lagi. Mana tu tadi? Okay, moving on lah. Kita power through and then kamu rest 2 minggu from this class. Next is the types of analytical methods. Kita ada 2 jenis, qualitative dan juga quantitative. Okay, quantitative analysis provides numerical information. Kalau kamu baca kat bawah ni saya tulis, quantitative analysis provides numerical information. Macam kalau contohnya saya timbang, if I weigh, saya ambil 20 biji tablet, saya timbang. That is an example of quantitative analysis. Kalau saya buat essay test, saya determine the API content of sesuatu tablet tu. That is an example of quantitative analysis because they provide numerical information. Kita ascertain a certain amount of the substance yang kita analyse tu. Okay, kalau kita timbang dia, kita dapat bacaan berat. Kalau kita buat essay test, kita tahu kandungan API berapa gram. Okay, kalau kita buat quantitative related substance, kita tahu how much of benda asing yang ada dalam produk kita tu. Kita tahu berat dia berapa, kandungan dia berapa. Okay, itu contoh quantitative analysis. Kalau qualitative analysis, we only identify the species or the functional group of the sample. Contohnya kalau kita buat limit test of related substance, kita tak tahu exactly how much of the heavy metal, macam contoh yang saya bagi in the beginning tadi. Kita hanya kenal pasti, oh dalam tablet ni ada heavy metal, but we don't know how much. That is an example of qualitative test. We only identify the species or the functional group of the sample. Kita tak tahu berapa banyak. Okay, and kalau kaedah, the methods, kita ada 2 jenis, classical and also instrumental. Okay, tapi secara kasarnya kalau kamu nak bezakan antara classical dan instrumental method ni, just understand, instrumental methods meaning kita perform analysis using instrument. Classical method tidak ada instrument, we don't use instruments. So for example, classical method, these are the analysis yang tak guna instrument. Precipitation analysis, extraction, distillation, gravimetric dan juga trigonometric. All of this can be performed without using any instrument. Tak perlu guna machine yang perlu power. Okay? Kalau instrumental methods, contohnya macam conductivity, spectrophotometry, chromatography, all of these, we need a specific instrument. Kita perlukan alat yang khusus. Okay, tak boleh. Kalau macam precipitation, we only need glassware, a certain mixture of solvents and solution. Okay, the same applies untuk extraction. Just perlukan glassware, beaker, conical flask, burette, dan kamu boleh perform any of this method. Tapi kalau nak perform conductivity, you need a conductometer. Kalau nak perform spectrophotometry, you need a spectrophotometer. Kalau nak perform chromatography, you need a HPLC, you need a GC, you need a TLC, thin layer chromatography. Okay, so untuk instrumental methods, you need a specific instrument. Kalau kamu download lecture note yang format PowerPoint, these are the videos yang saya guna. Saya attach dalam lecture note, so kamu boleh play. This is an example of extraction. So kamu hanya perlukan beaker, conical flask, a filter. So kalau kamu ada all these 3 things, kamu boleh filter, kamu boleh extract certain compounds yang ada dalam this solution. Example for instrumental method, saya guna spectroscopy.
So you need a specific instrument. This is the instrument yang ada dalam video tu. So this instrument is just to be used for spectroscopy. Tak boleh guna buat untuk test lain. Tapi this glassware, beaker, conical flask and filter boleh guna for multiple methods, extraction, distillation, berbagai jenis method lagi. So that's how we differentiate between the two analytical method. Kita ada classical and instrumental. Okay, so in summary, what is quality control? Saya bagi secara kasar tadi adalah method to control error in analysis. But how do we control the error? Is by performing the work, sampling, specifications in testing, documentation, and release procedures to the T. Kita follow a certain guideline bila kita perform all of this, which will ensure the necessary and relevant tests are performed and the product is released for use only after ascertaining its quality. So kalau kita buat kerja-kerja sampling dengan betul, kalau kita buat testing according to the regulations and protocols, kita write the reports dengan betul, kita tak ada falsify any details. So barulah kita boleh jamin the quality is high, the quality is safe untuk dipakai dan dimakan. So that is basically what is quality control. And lastly, these are the roles of QC secara amnya. Ada 3. The first is to ensure the products meet specific requirements. The second is to identify the products that do not meet those requirements. And the third one is to investigate why does certain products not meet requirements. Okay, secara amnya, these are the 3 roles of QC. The end. Okay, so basically chapter 1 is an introduction, mainly focusing on the protocols and what am I looking at? What am I trying to say? How does the QC and the QA department ensuring the quality of the product, of the pharmaceutical drugs that is produced. Okay, that is the gist of chapter number 1. So after today, kamu ada 2 minggu untuk go over dekat dalam Google Classroom. Tutorial number 1 saya dah post. Okay, so just click on the link here. It will bring you to a Google form. Just jawab semua soalan yang ada dalam Google form. Okay, everything will be based on the lecture notes and yang kamu dapatkan dekat dalam Google Classroom. All right, clear everyone? Any questions so far? No, sir. No, okay. So kalau tak ada, make sure kamu dah sign in attendance for today. If you have any problem, please let me know. Okay, you can just do this dalam Google Classroom. So don't forget to do the tutorial. Lusa tak ada class. Class is on the 25th. Okay, next class dalam master plan. Okay, thank you all. Stay safe. Yes, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. All right, thank you. Thank you, sir.